Good morning, Brazil. Good afternoon in Europe. I do apologize. I had some problem here, but now it's okay. Thank you to all my colleagues attending the Hepato Pernambuco 2020 Liver Talks webinar. It's my great pleasure to have my friends, Professor Marina Berenguer from Spain and Professor Geoffrey Dusheiko from the UK. For now, I'd like to pass the moderation to Professor Francisco Souto from Mato Grosso to introduce the international speaker, debaters, and present of the clinical case. However, we prepared a tribute for Yellow July Viral Hepatitis Month. Professor Dusheiko, I do apologize to speak Portuguese now, because it's a Yellow July, is a tribute for viral hepatitis in Brazil, ok? Prezados colegas participantes, nós preparamos uma pequena surpresa e homenagem. Eu gostaria que passasse o vídeo e depois o Varaldo representando todas as ONGs envolvidas. Eu gostaria também de agradecer à Sociedade Brasileira de Hepatologia, que está fazendo uma campanha maravilhosa no Julho Amarelo, especialmente ao professor Carlos Brandão. Vou passar o vídeo. É um prazer poder participar da abertura dessa 24ª edição do Hepato Pernambuco 2020. Esse evento ele tem uma tradição muito grande de trazer para o debate entre especialistas, hepatologistas, infectologistas, pessoas da sociedade civil organizada, gestores, todos os interessados em discutir problemas de saúde relacionados ao fígado, particularmente esse grande problema de saúde pública que nós temos, que são as hepatites virais. É extremamente importante aproveitar esse espaço, que esse ano se dá de maneira virtual, primeiro para agradecer e reconhecer tanta gente que está envolvida na organização do Hepato Pernambuco, na pessoa dessa querida amiga, a Leila Beltrão. Eu gostaria de parabenizar todos vocês por essa iniciativa, por manter essa rede de contatos que reúne especialistas e sociedade civil para fazer avançar todos os temas relacionados aos problemas do fígado. Particularmente em relação às hepatites virais, eu creio que estamos no momento em que o mundo pode se beneficiar muito de todos os avanços tecnológicos que tivemos até aqui. Os grandes desafios que temos hoje, primeiro, nesse momento da resposta à pandemia de Covid-19, é não deixar que a resposta à pandemia termine despriorizando outros problemas de saúde pública. Nós temos recolhido relatos de todos os países em que a OPAV está presente, né? Estamos em todos os países da América Latina e do Caribe, da redução no número de novos diagnósticos, na falta, muitas vezes, de acompanhamento de pacientes, seja porque alguns serviços de saúde tiveram sua capacidade reduzida, seja porque, muitas vezes, os pacientes estão com medo de ir até os serviços de saúde. É muito importante adotar novas tecnologias, telemedicina, telediagnóstico, adotar protocolos de cuidados nos serviços de saúde para evitar a infecção dos profissionais, dos pacientes e seguir com esse serviço que é essencial. No caso da hepatite C, eu lembro bem quando começamos o programa de hepatite virais, na época eu estava no Ministério da Saúde, e quanto se avançou até hoje. Hoje, infelizmente, nós temos condições de eliminar a hepatite C, que era uma causadora de grandes problemas de saúde, uma importante causadora de doenças crônicas graves do fígado e de mortes. O grande desafio que nós temos é de ampliar o acesso ao diagnóstico, fazer com que todas as pessoas acima dos 45 anos se testem, porque elas podem ter se exposto de uma maneira mais importante durante a sua juventude, pelas várias maneiras como a hepatite C pode se transmitir. Se nós conseguirmos encontrar todas as pessoas com hepatite C e oferecer para elas os tratamentos seguros e efetivos que nós já temos hoje, nós podemos pensar, sim, em eliminar completamente a hepatite C no futuro próximo como causa de adoecimento e de morte. Então, que tenham todos um excelente evento,
que essa 24ª edição sirva para fortalecer ainda mais esse vínculo entre pesquisadores, entre profissionais de saúde, sociedade civil, gestores, para que se fortaleça em Pernambuco, que é uma referência já na questão da hepatologia, das hepatites virais, possa continuar com essa liderança e com esse esforço. Muito obrigado. Claraldo, seus 2 minutos aí para falar sobre a participação das ONGs, né, que você tem uma liderança forte no Brasil, e nesse momento eu também gostaria de agradecer a Laís Coutinho, né, a nossa presidente do NAP, que é a nossa ONG que trabalha engajado há mais de 15 anos junto com todos vocês. Boa tarde, Leila. Parabéns por 24 anos de luta, tá? E continuando com resiliência neste momento de pandemia. Bom, 2020 não será um bom ano para fazer grandes ações pelas hepatites. É impossível se fazer testagem na rua, em shopping, em unidade de saúde. A pandemia nos prejudicou muito, inclusive no número de tratamentos. É triste ver que, se no ano passado tratamos 48.000 pessoas, no primeiro semestre deste ano só conseguimos tratar 10.200. O terceiro trimestre será ruim e deveremos fechar o ano, no máximo, com 20.000 tratamentos. Mas nos faz pensar muito na forma de atuar. Como vamos a trabalhar 2021? Qual será a linha de ação? Porque o Brasil está muito bem em relação a eliminar as hepatites até 2030. É um dos poucos países que vai conseguir. E isso foi um esforço, desde a época do Jarbas, que estava lá no Ministério, que foi trabalhado junto com sociedades médicas, com profissionais de saúde, com toda a sociedade civil. Tá? Hoje em dia, lamentavelmente, com a cura da hepatite C, o apelo de aquelas pessoas infectadas em se posicionar fica muito mais difícil. Quem curou da hepatite C não quer mais ouvir falar a palavra hepatite C. Então perdemos muitos velhos lutadores, mas por outro lado estamos ganhando a guerra, estamos curando. O Brasil hoje tem os melhores medicamentos do mundo disponíveis para todos os infectados com qualquer dano hepático. É muito raro ver isso em outros países. Então, continuando com o atual programa de hepatites, com as atuais metas, certamente conseguiremos e vamos a eliminar a hepatite C do Brasil antes de 2030. Eu te agradeço o esforço que você faz, continuando com o Hepato Pernambuco de forma virtual, que acho que isso vai se consolidar no mundo, e dou parabéns a você, a Laís, uma grande lutadora também, a tua irmã também, que lamentavelmente não está mais na luta, tá? E vamos continuar juntos, tá? Porque juntos, sim, podemos vencer as hepatites. Obrigada, Varaldo. Passo a palavra agora ao professor Francisco Souto para apresentar os palestrantes internacionais, os debatedores e os apresentadores de casos, para darmos início à nossa sessão científica. Boa tarde a todos. Professora Leila, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra poder participar de mais esse Hepato Pernambuco. Parabéns pela sua luta incessante, né, em continuar com a educação continuada na hepatologia no nosso meio. E nós temos hoje um evento muito interessante, com os temas muito atuais de hepatite C e hepatite B. Nós, temos 2 palestrantes internacionais, a doutora Marina Berenguer, da Espanha, que vai falar sobre a hepatite C, e depois o doutor Geoffrey Dusheiko sobre a hepatite B. E teremos também apresentação de casos com a doutora Rosângela, a doutora Rosamar, e como debatedores desses temas e desses casos, vamos ter o doutor Marcelo Simão e o doutor André Lyra participando conosco. E, doutora Leila, podemos então pedir para a doutora Marina começar, não é isso? Sim, é. Então, a doutora Marina Berenguer é hepatologista do Hospital Universitário e Politécnico La Fé, em Valência, é chefe do grupo credenciado de hepatologia e transplante de fígado do La Fé,
e atualmente é presidente da Sociedade Internacional de Transplante de Fígado. Doutora Marina, é um grande prazer tê-la à distância, mas entre nós. Agradecemos muito a sua disponibilidade e, por favor, fique à vontade. Bueno, lo primero, agradecerles de verdad el haberme invitado a este simposio, a esta educación continuada. Me parece excepcional que en estos tiempos tan difíciles se continúen organizando todas estas sesiones online educativas que creo que son esenciales, como acabo de escuchar, para otros temas que no sean únicamente COVID, que es lo que estamos escuchando en los últimos meses todos los días. Y entonces realmente para mí es un honor estar aquí. Bueno, yo voy a comentarles, dentro del tratamiento de la hepatitis C, Leila me preguntó si hablábamos de todo y me parecía un poco, en estos momentos que, como hemos oído, tenemos fármacos maravillosos y básicamente estamos curando al 99% de los pacientes que tratamos, me parecía importante centrarme a lo mejor en un par de aspectos que creo que aún no tienen una respuesta clara. Si nos vamos a las recomendaciones de la ISL de 2018, bastante similares a las de otras sociedades, vemos que en los pacientes cirróticos compensados, el tratamiento que estaba recomendado es bastante sencillo, con las combinaciones pangenotípicas de sofosbuvir velpatasvir 12 semanas o glecaprevir pibentasvir 12 semanas. Era una situación muy sencilla, salvo en los genotipos 3, donde aquí las cosas, sobre todo en el genotipo 3 cirrótico, que ya había sido tratado en el pasado, la situación cambiaba y los resultados, digamos, apuntaban a que se debería recomendar la triple terapia con voxilaprevir o bien, en el caso de genotipos 3 experimentados, prolongar el tratamiento con glecaprevir pibentasvir a 16 semanas. Habían otras alternativas, existen otras alternativas que siguen estando presentes hoy en día, pero me voy a centrar en estas porque creo que son un poquito lo que se utiliza sobre todo. Un grupo que potencialmente sigue siendo tratado y en España es bastante importante es el genotipo 1B, sobre todo el naïf cirrótico, que con 12 semanas de grazoprevir, el Vasvir también obtiene resultados muy satisfactorios. ¿Qué novedades han habido desde que se publicaron estas recomendaciones? Yo creo que básicamente han habido unos estudios de vida real con un número muy elevado de pacientes, números que alcanzan cifras de 5.000 y más pacientes incluidos en estas series enormes de registros de cohortes en numerosos países, y globalmente estas series han confirmado los datos de los ensayos aleatorizados. Este es unos datos sobre SOF-BEL, 12 semanas, y como vemos, los resultados en pacientes compensados, que sale en verde en la diapositiva, son prácticamente iguales a los pacientes no cirróticos, y los resultados son excelentes, básicamente del 99-100%, salvo en ese subgrupo de pacientes infectados por el genotipo 3, donde la tasa de respuesta disminuye un poco a un 96% en el caso del paciente cirrótico compensado. Y por tanto, realmente reproduciendo los datos de los ensayos previos. También tenemos estudios de vida real, también metaanálisis de muchos estudios de vida real, registros de vida real, como he comentado, con un número enorme de pacientes incluidos, que también nos demuestran que los resultados en los pacientes con cirrosis compensada, tanto en intención de tratar o con un análisis que se hace recientemente que excluye los fracasos que no son virológicos,
de nuevo observamos resultados excelentes con unas tasas de respuesta como previamente con la otra combinación cercanas al 98-99%. Es decir, resultados de nuevo excelentes con esta combinación. ¿Qué novedades se han visto para el paciente cirrótico recientemente? Yo creo que hay pocas novedades y básicamente es la posibilidad de utilizar en aquellos pacientes naïf, cirróticos compensados, relativamente compensados como ahora veremos, e infectados con cualquiera de los genotipos, con una terapia doble de glecaprevir, pibrentasvir, pero de 8 semanas y no de 12 semanas, es decir, similar al paciente no cirrótico. Este es un estudio que incluye unos 270 pacientes, muchos genotipos 1, genotipos 3 son 60, con unas características bastante similares a las de los estudios y de otros estudios de vida real, en el que el paciente generalmente está muy compensado, como muestra esta diapositiva de características de los pacientes, en el que vemos que la mediana de albúmina se sitúa en torno a 4, la bilirrubina es normal desde el punto de vista de la mayoría de los pacientes tratados. Las plaquetas, la mediana de plaquetas de 151.000, es decir, que también relativamente compensados, sin cifras que apuntan a una hipertensión portal significativa, y un porcentaje importante de pacientes en sustitución con metadona o que inyectaban drogas, y la mayoría de ellos sin polimorfismos basales. Bueno, estos son los resultados, parecen las mismas gráficas que nos van enseñando desde hace años, porque yo casi las ves y no sabes distinguir de qué se está hablando, pero básicamente el resultado es que la respuesta, digamos por protocolo, excluyendo aquellos fracasos no virológicos, es excelente, cercana al 100%, habiendo fundamentalmente en el genotipo 3 una recaída que hace que baje esta respuesta a un 98%. Pero en el resto de genotipos, pues una respuesta excelente. Por tanto, yo creo que hoy en día, si debiéramos un poquito enfrentarnos a nuestros genotipos que son relativamente fáciles de tratar, tenemos la alternativa en el paciente cirrótico naïf, posiblemente ya tenemos esta alternativa de glecaprevir, pibrentasvir 8 semanas, o la terapia que he mostrado previamente, soft-bel, de 12 semanas, con resultados excelentes con ambas terapias. Y en aquellos experimentados, pues seguiremos con los estudios previos con GP 12 semanas o soft-bel 12 semanas. Si nos vamos al genotipo 3, yo creo que aquí hay cierta controversia y sí que hay unas diferencias en función de las guías de práctica clínica. Desde un punto de vista teórico, los mejores resultados se han obtenido en los pacientes naïf con, hay dudas entre 8 y 12 semanas, eran pocos los pacientes tratados con 8 semanas, aunque hay también de vida real, y luego hay un par de estudios que demuestran que aquellos pacientes cirróticos a los que se les añade ribavirina tienen mejores resultados. Por tanto, en estos pacientes podría ser la doble terapia soft-bel con ribavirina 12 semanas o la triple terapia de soft-bel-vox, que es una terapia que se ha demostrado muy efectiva en genotipo 3. En los experimentados los resultados son parecidos, pero en el caso del GP los datos apuntan más a que se debiera extender el tratamiento a 16 semanas, como estaba previamente estipulado en las guías de práctica clínica previa. Yo quisiera decir que el resultado en este genotipo 3 con soft-bel aisladamente es excelente, aunque no introduzcamos la ribavirina. Son resultados en torno a un 96% en la mayoría de los estudios. Si bien es cierto que los estudios que comparan con ribavirina o sin ribavirina apuntan a favorecer el grupo de la ribavirina. Pero la decisión final de tratar con o sin ribavirina creo que va a depender de las guías locales y posiblemente explicándole al paciente de la decisión del paciente en relación a la toma de la ribavirina y sus efectos secundarios.
Y paso al segundo bloque, y es un poco qué hacemos con todos estos pacientes que estamos curando, como acabamos de oír, en Brasil también estamos llegando a esta situación en que no nos quedan casi pacientes para tratar en las consultas. Y se ha visto perfectamente en estudios gigantescos con casi ya 100.000 y muchos más pacientes tratados, que aquellos en los que se obtiene una respuesta viral sostenida disminuye de forma sustancial la posibilidad de desarrollar un hepatocarcinoma. Y el problema es que el virus C no es solo virus C. Y entonces tenemos que valorar a quién seguimos, a quién les hacemos ecografías cada 6 meses. Y lo que sí que estamos viendo es que dentro de todo ese grupo de cirróticos vamos a tener unos que van a tener un riesgo mucho más elevado de desarrollar un hepatocarcinoma. Por ejemplo, en los pacientes cirróticos se ha visto que la presencia de hipertensión portal, es decir, a plaquetas más reducidas de forma muy simple, o aquellos que tienen un Child-Pugh más avanzado, tienen muchas más probabilidades de desarrollar un hepatocarcinoma. Pero además tenemos las variables que sabemos de la población general y de otras hepatopatías. Aquel individuo con diabetes, aquel individuo que mantiene el hábito alcohólico, aquel individuo con NASH, aquel individuo que mantiene una alfa-fetoproteína elevada, los individuos más añosos, mayores de 65 años, o aquellos pacientes en los que persiste de forma mantenida un FIB4 elevado. Este, por ejemplo, es un estudio que a mí me gusta mucho, publicado en 2016, porque me parece interesante a quién debemos concentrar nuestros esfuerzos para hacer el cribado del hepatocarcinoma. Y en este estudio se vio que aquellos pacientes con más de 3 factores, es decir, edad mayor de 50 o alcohol o plaquetas bajas, tenían un riesgo muy elevado de desarrollar hepatocarcinoma, mucho mayor que aquellos que incluso que no tenían ninguno de estos factores de riesgo. Y a mí el estudio un poquito que más me ha gustado fue este, publicado en el Gastroenterology en el 2019, en el que observamos aquí a la izquierda en la gráfica A, aquellos pacientes que tenían una cirrosis antes de empezar y que se les trata con DAAs, y vemos cómo disminuye de forma sustancial a lo largo del tiempo la probabilidad de desarrollar un hepatocarcinoma. Sin embargo, es importante destacar que aunque disminuye de forma sustancial, a los 4 años sigue siendo de 2,5% anual. Es decir, es preciso mantener el cribado del hepatocarcinoma. Y lo más interesante que ellos vieron es que aquellos pacientes en el que se mantiene el FIB4 elevado al finalizar el tratamiento, estos tienen un riesgo muy alto de desarrollar hepatocarcinoma. Pero incluso en aquellos pacientes en los que el FIB4 disminuye, el riesgo baja de forma sustancial, pero sigue siendo superior a un 2% anual. Y es parecido a aquel paciente que acaba con un FIB4 bajito, pero por lo que sea, porque bebe alcohol, por NASH, por la diabetes, por lo que sea, aumenta el FIB4 a lo largo del tratamiento, al finalizar el tratamiento o a lo largo del tiempo. Y en estos el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma también es alto. Y aquellos que sí que tienen un riesgo bajito, es aquellos que empiezan con FIB4 bajo y acaban con un FIB4 aún más bajito. Y por tanto, para finalizar, yo creo que evidentemente si uno no tiene una cirrosis, no va a desarrollar un hepatocarcinoma, pero si tiene una fibrosis avanzada hay que mantener la vigilancia frente a la detección de hepatocarcinoma, sobre todo si hay esos cofactores que son tan frecuentes hoy en día como puede ser el alcohol, la diabetes, la edad avanzada, la obesidad, que aumentan ese riesgo. Es importante decir que aunque obtengamos, aunque el FIB4 disminuya, si tenían un FIB4 superior a 3, un FIB4 elevado, bastante importante antes del tratamiento, sigue habiendo un riesgo muy importante, superior a un 2%, de desarrollar un hepatocarcinoma. Y incluso en aquellos pacientes que no son cirróticos, pero que tienen un FIB4 elevado, el riesgo sigue siendo suficientemente alto como para que sea costo efectivo realizar un screening de hepatocarcinoma a largo plazo. Muchas gracias. Muito obrigado, doutora Marina, excelente fala, mostrando
como que nós evoluímos, como hoje o tratamento da hepatite C está tão mais fácil, embora uma série de preocupações continuam existindo, especialmente com os pacientes portadores de fibrose importante. Bem, o nosso próximo palestrante é o Dr. Geoffrey Dusheiko. Dr. Geoffrey, can you hear me? Thank you. Yes. Ok. O Dr. Geoffrey Dusheiko é professor emérito de medicina no Royal Free Hospital e na Faculdade de Medicina da University College of London, além de consultor em hepatologia no King's College Hospital em Londres, no Reino Unido. Dr. Dusheiko, welcome. It's a great pleasure to listen to you. They're here far from Brazil, but among us. It's a privilege to have you with us. Please, Dr. Dusheiko, you have the word. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Peter Convita, Professor Leila. Preferido estar no Brazil. Now, I'm not sure if you understood all that because of my pronunciation, but I'd rather be in Brazil. Thank you for the invitation. And I hope your workload from COVID-19 will rapidly decrease as you get to plateau and away from the exponential phase of the disease. Professor Leila asked me to give just a brief 10-minute talk on HPV treatment guidelines, and I've titled them A Time to Rethink. So this is taken from the EASL guidelines, and in the left-hand columns, I'm going to talk about e-antigen negative chronic infection and e-positive chronic infection, also known as inactive carrier state and the immune tolerant phase of hepatitis B, because there the treatment indications are considered low, but often that is quite problematic, and I'll try to point out why. As we all know, on the right-hand side, the E-positive chronic hepatitis with high levels of DNA and elevated aminotransferases, as well as the common E-negative chronic hepatitis B with DNA greater than 2,000 and elevated transaminases, is an easy to recognize indication for treatment. So I won't talk too much about that. I'm going to concentrate on these phases. I don't believe that infection is a good term, because infection with a very low DNA concentration compared to infection with an extremely high state of hepatitis B replication are very different diseases actually, but that is the terminology that's currently in use. So both the EASL, the APASL, and the ASLD guidelines, or I'm sure guidelines in Latin America, would also include the serum aminotransferases, a measurement of the hepatitis B DNA, and some assessment of inflammation, as well as, of course, some assessment of hepatic fibrosis. So all of the guidelines incorporate those three parameters. The key difference that we need to appreciate with EASL, the AASLD, and the APASL guidelines is that the laboratory reference values used for serum ALT differ quite considerably, and that's an important point I'd like to make. For EASL, normal ALT is considered less than 40. For AASLD, for males, it's less than 35, for females, less than 25, and for the Asian Pacific Association, it is generally the laboratory reference that should be used as the upper limit of normal, and that's usually taken as around 40. And that's an important difference, and I'll try to show you why we are probably using the wrong level of aminotransferases to gauge the indication for treatment. So in a nutshell, on one slide, remember the guidelines run to many hundreds of pages. I've tried to show here the three different indications for treatment amongst the guidelines shown in green. So for AASLD, for the E-positive patients, it's a DNA greater than 20,000. For the E-negative patients, a DNA concentration greater than 2,000, and an ALT that's twice the upper limit of normal. Remember, for AASLD, that's a value of greater than 70 for men and greater than 50 for women.
These will have similar guidelines if the HBV DNA is greater than 2,000, irrespective of E antigen status, but ALT greater than 1 times the upper limb normal, which in this case is greater than 40. APAS will have a similar cutoff of HBV DNA greater than 2,000, and also ALT greater than 1 times the upper limb to normal. There are caveats with all the guidelines that I've tried to capture on just one slide. For example, an older age, a family history of hepatocellular carcinoma or cirrhosis, or if the HBV DNA is high, sometimes different cutoffs for ALT are used. All of the guidelines suggest that in gray zone patients where it's not easy to determine, for example, if the DNA concentration is high, but the ALT concentration is less than the specified value, in the case of AASLD less than twice the upper limb to normal, then one should assess fibrosis either with a liver biopsy or more commonly a measurement of liver stiffness using a cutoff as specified on the slide, typically greater than 9, suggesting advanced fibrosis in patients with chronic hepatitis B based on extensive experience. I'm not sure how common FibroScan transient elastography use is through Brazil, but it is quite widely used where I work in the United Kingdom. So that on one slide are the guidelines. I won't have time to show you all the algorithms for all the guidelines. I've just chosen one as an example. These are the AASLD guidelines for E-negative patients. And it's easy on the right-hand side. You can see that if the ALT are more than twice the upper limit of normal, remember that's 35 and 25, and the DNA is high, that's purple, treat. But there are these gray areas where the ALT are less than the upper limit of normal, or if the ALT are above the upper limit of normal, but not above twice the upper limit normal, and the DNA is above or below. These are gray zone areas where other caveats should be utilized. So this is the difficult area, clearly. It's easy on the right-hand side. Those parameters on the left-hand side, I think, need to have some refinement and simplification, which I'll try to show you in a few slides. These are PASL guidelines for E-positive patients, for example. Again, in purple on the right-hand side, it's easy if the ALT are more than twice elevated, the DNA is greater than 20,000 in E-positive patients, and generally treat if you don't think the patient is seroconverting from E to anti-E. But for other ALT and DNA values, clearly the specification is to monitor and assess fibrosis, but that often leaves us in some indecision regarding treatment, which I think we should try to simplify and clarify. Why are the cutoffs for the ALT probably set too high? Again, I don't have time to review all the literature, so I've just been very selective. Most of these studies do come from Asia, some come from Europe, but there is a strong suggestion that even in individuals who have only mildly elevated ALT, abnormal histology, including significant disease activity and sometimes fibrosis, can be seen. This is a study from Asia, for example, where you can see that in patients whose ALT was 0.5 to 1 times the upper limit of normal, in other words, less than 40, or just 1 to 2 times the upper limit of normal, there were a significant proportion of patients who had active disease and some degree of fibrosis. And this, of course, is more apparent in older patients, so that for older patients, the proportion of individuals who had abnormal activity in the liver and some degree of fibrosis increased with age. So age and ALT, I think, are important factors. The point I'd like to make is that probably we should recognize that an ALT of 40, which is often taken as the normal value, is associated in a significant proportion, particularly older patients, with abnormal histology. So I'd like to show you some examples, and again, I've been very selective in these slides in the interest of time, where in fact we are beginning to accumulate evidence that patients not previously considered for treatment may show progressive disease and are not doing as well as patients who are being treated. These are data from Korea.
they show on the left a cumulative incidence of hepatocellular carcinoma, a hard endpoint, and on the right, death or transplantation. Shown in green are patients with a replicative phase that were untreated, defined as an HPV DNA greater than 2000, but note an ALT of less than 40. And you can see that the risk of HCC over 10 years of follow-up was greater than those treated in the active phase where the DNA was higher than 2000 and the ALT were clearly abnormal. But it does suggest that in these patients with what we would consider low transaminases, there can be a risk of progression if the HPV DNA is high. Another example at the other extreme is in E-positive patients. Again, in a study from Korea, I have been selective in showing the evidence. We can see that in an immune tolerant group shown in red, left untreated, immune tolerant defined in the study as normal ALT 19 and 30 for males versus immune active disease where the ALT were high, there was a suggestion that even this group of patients with very high levels of HPV DNA, but normal or very low transaminases may progress, and this is associated with ongoing replication. The other extreme that I want to show you is that we can recognize a group who do have inactive, relatively benign disease and can probably be safely left monitored and untreated. These are the patients with true inactive phase disease or hepatitis B E antigen negative infection, where in the study the inactive phase was defined as a DNA less than 2000 and an ALT less than 40. And this is shown in blue, and you can see that they had a lower risk than active phase hepatitis B where the ALT were abnormal. So I show the slide just to point out that there is a group that we can monitor where the DNA is very low and the ALT are certainly low. The last slide I'd like to show to demonstrate a pattern of disease is this one. It shows the risk of hepatocellular carcinoma, again in a group of Asian patients, on the left E-negative patients and on the right E-positive patients. And there are different patterns here. You can see that in the E-negative patients, there is a linear correlation between the baseline concentrations of HPV DNA, with the highest risk being in those who had more than 5 log HPV DNA, and a very low risk of hepatocellular carcinoma in E-negative patients in those who had less than 3 log, and the risk varied in between with other levels of HPV DNA. But there is a linear risk. Importantly, in the E-positive patients, we see a paradoxical finding. And at least in these Korean studies, in Asia, they do see more E-positive patients than we do with very high levels of DNA. You can see that the HCC risk over 10 years of follow-up was in fact lowest in the patients who had very high levels of HPV DNA. These are truly the immune tolerant patients. And the risk in the E-positive patients is higher in those with DNA concentrations of 4 to 6 log and 6 to 7 log. But it's not linear as it is in the E-negative patients where there's a linear correlation between DNA at lower DNA concentrations. In the E-positive patients, there is a decline in risk for those whose baseline concentrations was high. We'll come back to that point in a moment. So I'd like to suggest a concept that we can recognize in E-negative patients at the bottom end of the scale with very low DNA concentrations, typically less than 2000, 10 to the 3, there's a low risk of HCC, but that risk increases with rising DNA concentrations as shown on the x-axis. The y-axis shows the hazard ratio relative to a peak DNA concentration of 7 log 10. And this is in non-cirrhotic patients. Of course, the treatment indications for cirrhosis are always there. So this suggests that, in fact, we can recognize E-negative patients who have a very low risk, but this linear risk of HCC. For the E-positive patients, we recognize the peak is for those with 10 to the 6, 10 to the 7, but there is a declining risk.
The problem with this is that we know these immune tolerant patients with very high levels of DNA traverse backwards to a lower level of HBV DNA as the disease becomes more active, and there is a selection of inflammatory processes, clonal selection of hepatocytes, further potential malignant integration, cell mitosis, etc., as the immune response reduces HBV DNA replication. So this is a group that's important. We know that with treatment in hepatitis B with nucleoside analogs, we can reduce the risk of HCC. That reduction in risk, as shown by the green line, will be greatest in those who have either E-negative disease or E-positive disease and HBV DNA concentrations of around 10 to the 5 to 10 to the 7, this peak. We'll reduce that risk very substantially. This is a hypothetical line with treatment. We won't obviate the risk, but it will be reduced. So this is the group of E-negative patients who clearly need treatment. At the left, with very low DNA concentrations, the hazard ratio is very low for E-negative, and we can monitor those. For the E-positive patients, clearly with active E-positive disease, immune active disease, we need to treat those with DNA concentrations that are high. But I would put to you that these individuals who are immune tolerant with very high concentrations of HBV DNA will eventually traverse backwards along this biologic gradient to reach a DNA concentration that is lower, but where the risk of HCC is higher. And perhaps we should think of treating those individuals at this point in time to reduce that risk. So we use fibrosis. I won't dwell on the slide. I think we've got quite good marker. If you do have access to transient elastography, if you take into account individuals who have a normal ALT, depending upon how you define it, we can actually define individuals who have severe fibrosis reasonably well with transient elastography, and they would qualify for treatment. But I would also put to you that there are individuals where transient elastography is very effective. Those individuals who have low transient elastography readings, 4 to 6, for example, the equipment is very accurate at that range in patients with normal ALT or even those with elevated ALT, and that allows you to discern a group of individuals who do not have significant fibrosis, where you're not missing fibrosis with low DNA and low ALT, and you could consider follow-up and monitor. So a low transient elastography reading is very helpful in those individuals to define those who do not need treatment. So this is what I do. It's kind of an amalgam of the algorithm for the guidelines. For HBsAg positive patients, it's very easy for me to get a DNA concentration if it's less than 2,000 and the ALT are less than the upper limit of normal. And I would prefer to use a low reading rather than 40, 35 for males, 25. I can safely consider that these patients should be monitored. I will often throw in transient elastography just to assure me that they have a low reading, which is usually the case. If the DNA is less than 2,000, but the ALT are more than 35 or more than 25, I'd like to assess fibrosis. Transient elastography is very helpful because a low reading suggests I can safely monitor. For a DNA concentration that's greater than 2,000, but if the ALT are again less than 35, less than 25, assess fibrosis. And again, if there's no fibrosis, monitor, but if there is a reading that is trending upwards 7, 8, 9, I would consider antiviral treatment. And of course, this group is easy. If the DNA concentration is greater than 2,000, ALT are elevated, they should have antiviral treatment. So that you're restricted in your gray zone patients to just this group of individuals where it should be possible to discern, at least with repeated measurements of ALT, using a very low threshold and using an equipment to measure fibrosis, who could be monitored. And that's a very simple algorithm. Ideally, one would throw in the monitoring phase a measurement of hepatic stiffness. You can use APRI and FIB4. I haven't shown you the data
They are not very sensitive for cirrhosis in hepatitis B, but they do give you a good indication if the APRI score is very low. I'm not quite sure what that cutoff should be, around 0.5, or if the FIB4 is equally very low, I suggest a reading of around 1 for a FIB4. You can safely monitor those patients and just go by the DNA and ALT. There's a rationale for expanding treatment, particularly in the immune tolerant patients, because I think you'd like to get the DNA concentrations down. We reduce the eventual necroinflammatory damage that does occur. You reduce the cellular damage and oxidative stress that's occurring from long-standing Hep B. One would be preventing the molecular damage, and there is evidence, and there is a paper that we'll see at EASL this year, where you might reduce the integrants of hepatitis B DNA and reduce clonal selection of hepatocytes. And of course, we have some evidence that liver cancer can be reduced. So in conclusion, really have to weigh up, I think, expanding treatment using simple measures of DNA, a low cutoff for ALT, and perhaps elastography. There are plus signs to expanding treatment. We have this low risk of progression. We certainly should treat to reduce cirrhosis. As you heard, if there's no cirrhosis, the risk of eventual HCC, as in Hep C, would be very low. You'd want to reduce HCC. It's a bit difficult to predict transition from one phase of hepatitis B to the other. And of course, if you've got very high levels of hepatitis B replication, there is a risk of resistance with entecavir. Of course, it does mean unnecessary treatment for some. We know there's a low event rate with patients who have low fibrosis. There would be costs in some countries to the individual and to the state. There might be potential harm from long-term treatment, but I think we'll get to a point where we can stop nukes in more patients as we develop curative therapies. We clearly increase the number who are being treated, and there is a risk that in those with very high concentrations, they wouldn't fully suppress and could run the risk of resistance. So I'd like to think there should be a pendulum shift in treating and expanding our treatment indications for Hep B, which is more problematic in resource-limited regions, unnecessary antiviral treatment, or in fact, what is really the case, insufficient antiviral treatment for hepatitis B. And of course, underlying all of this is insufficient diagnosis of hepatitis B. Thank you very much. I think it's better you present one case and discuss this case with debaters. And the second case is, the first one I think is Rosamar Rezende from São Paulo, Ribeirão Preto. And the second case, Rosângela Teixeira from Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. And the one case is from hepatitis C, the first one, and the second one is hepatitis B. I think for debaters, I think it's better start to present the case report and discuss with the speakers and together. And also I'd like to ask Professor Francisco Souto to integrate the debaters because he has a extreme experience in hepatitis B in Brazil as well. Let's start with Rosamar, please. Olá, boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a professora Leila pelo honroso convite, parabenizá-la por mais uma edição do Hepato Pernambuco, dessa vez online, pela questão da pandemia, e oferecendo oportunidade para que vários colegas de diversas regiões do país estejam aqui conosco agora. E hoje com palestras indo de acordo aí, de encontro com o Julho Amarelo, em que a gente tem as campanhas intensificadas de conscientização e de luta contra as hepatites virais. Good afternoon, Professor Marina, Professor Geoffrey. It's a pleasure to be here. I'm going to present a clinical case of hepatitis C. I'm sorry, I speak Portuguese, but the slides are in English, ok? Bom, eu vou apresentar um caso clínico relacionado ao tratamento da hepatite C e ao segmento. É um paciente do sexo masculino que iniciou o segmento comigo em abril de 2003. Nessa época tinha 63 anos, é um paciente italiano, nascido em Lucca, que vive em Ribeirão Preto já há mais de 50 anos, um comerciante empresário. É um paciente que, em novembro de 2002, em exames de rotina, foi detectada hepatite C, um paciente que era totalmente assintomático.
Como fatores de risco para aquisição da hepatite C, o paciente tinha um histórico importante de diversas cirurgias, que eu chamo a atenção aqui para uma lobectomia parcial do pulmão direito, que fez em 1956, em que ele realizou transfusão de sangue, e uma nova cirurgia com transfusão de sangue em 1983, devido a uma cirurgia de fratura de fêmur direito. Este paciente de comorbidades apresentava uma hipertensão arterial sistêmica, resistência insulínica e depressão, todas essas comorbidades bem controladas, e no exame físico apresentava-se normal. Esse paciente já trazia consigo uma biópsia hepática, mostrando em 2003, que foi realizada, mostrando ser um metavia A3F3, um genótipo 1B. Em exames de ultrassom de abdômen e endoscopia digestiva alta não foi evidenciado hipertensão portal e apresentava plaquetas normais. Durante esse segmento, já em quase 17 anos, esse paciente passou por vários esquemas de tratamento, inicialmente em 2003, com interferon pegilado e ribavirina por 24 semanas, sem obter resposta virológica sustentada, teve muitos efeitos colaterais e só veio realizar novo tratamento com o advento dos antivirais de ação direta em 2016, fez o esquema de sofosbuvir, cimeprevir, ribavirina por 12 semanas e foi um não respondedor. Ele chegou a fazer um teste de resistência após 6 meses desse termo de tratamento, não foi evidenciado resistência, mutação de resistência, e foi oferecido então um novo tratamento que ele fez em 2017 com sofosbuvir, velpatasvir e ribavirina. Foi um tratamento estendido por 24 semanas, seguindo nessa época o guideline de 2016. Importante chamar a atenção que nesse período o nosso PCDT não oferecia retratamento para pacientes que tivessem falhado a um primeiro esquema de DAAs. E esse paciente finalmente obteve resposta virológica sustentada em fevereiro de 2018. Durante o segmento, 6 meses após a resposta virológica sustentada, em consulta médica em dezembro de 2018, esse paciente encontrava-se assintomático, trouxe um ultrassom que era normal e uma alfa-feto um pouco aumentada, de 65 nanogramas por ml, com valor de referência de 8 nanogramas por ml. Esse paciente apresentava anteriormente alfa-feto normal e foi então solicitado uma ressonância de abdômen superior. Esse paciente, ele demorou para fazer a ressonância, fez 5 meses após a solicitação, era final de ano, é um paciente que viaja muito, ainda tem residência na Itália, e quando ele fez a ressonância, nós podemos visualizar aqui nesses cortes axiais uma lesão hiperintensa em T2, que houve uma discreta captação de contraste na fase arterial e que foi melhor visualizada na fase venosa, em que a gente pode ver, na verdade, que são 2 lesões contíguas, com washout e formação de pseudocápsula, em segmento 8, compartido radiologicamente com carcinoma hepatocelular, a lesão menor de 1,5 centímetro e a maior de 2,5 centímetro. Esse paciente realizou uma nova alfa-feto, que ele já trazia na consulta, de 250 nanogramas por ml, mantinha ainda sem sinais de hipertensão portal, com plaquetas normais, um CHA, um MEL de 11, ele estava, nessa ocasião, com 79 anos, na verdade, faltando 1 mês para completar 80 anos, e na classificação do BCLC, era um A, com performance status normal, ótimo. Revendo aqui o BCLC, então, era um paciente que ele tinha 2 lesões, mas eram 2 lesões contíguas no mesmo segmento, menor que 3 centímetros. Considerando a idade avançada desse paciente e que o paciente apresentava uma função hepática normal, sem sinais de hipertensão portal, foi decidido então com uma ressecção cirúrgica. No estadiamento, esse paciente com CT de tórax e cintilografia óssea sem evidência de metástase hepática, sem evidência de metástases. Então, ele foi submetido a uma ressecção cirúrgica, foi feito a segmentectomia do segmento 8 pelo Dr. Marcelo Bruno no Hospital Albert Einstein.
A cirurgia foi um sucesso, com 4 horas de duração. O paciente já saiu estubado para o CTI e já recebeu alta em menos de 1 semana. No procedimento, o fígado tinha um aspecto cirrótico, tinha muitas aderências devido a cirurgias prévias e foi feito no intraoperatório um ultrassom, que não foi evidenciado outros nódulos compatíveis com carcinoma hepatocelular sugestivos. E aqui nós temos as imagens que foram gentilmente cedidas pelo Dr. Marcelo, que a gente pode ver na macroscopia, o tumor. E em relação na histologia, a margem de ressecção, não havia comprometimento de tumor, não havia invasão macrovascular. E na histologia do fígado não tumoral, veio um metavira 2F4 e do carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado com invasão microvascular. Esse paciente, então, ele vem em segmento, em screening no carcinoma hepatocelular, ele já está com 1 ano pós-cirurgia. Essas imagens são do último exame que ele fez recentemente, em maio deste ano, e aqui em T2 a gente pode ver melhor a cavidade cirúrgica, e na fase arterial sem reforço arterial, e aqui no corte coronal na fase venosa, demonstrando que não há recorrência do tumor até o momento e nem novos nódulos compatíveis com carcinoma hepatocelular. Esse paciente segue assintomático, com alfa-feto normal, agora com 81 anos, e a programação agora seguinte é fazer a ressonância a cada 6 meses. Então, de perguntas que eu deixo para os debatedores e palestrantes, em relação ao uso do DAA e o desenvolvimento do carcinoma de novo, se ainda existe preocupações sobre isso, ou se já temos um consenso, em relação ao tratamento com DAAs e em relação à recorrência do carcinoma hepatocelular, se isso tem algum aumento, e em relação também à agressividade do tumor. Outra questão, em relação à presença do carcinoma hepatocelular, se nós poderíamos iniciar já o tratamento para hepatite C com DAAs, e para os pacientes que já realizaram um tratamento curativo do carcinoma hepatocelular, qual seria o melhor momento para iniciar o tratamento com DAAs? E por último, o que seria melhor recomendado para os pacientes cirróticos para o screening do carcinoma hepatocelular no primeiro ano após obtenção de RBS pelo DAAs, em relação ao intervalo de tempo e a exames de imagens. Deveríamos continuar seguindo o habitual ou, por essa questão específica, ter alguma mudança nessa vigilância. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a atenção de todos. I made comment in English so that Professor Jeff can understand the communication. So I think in terms regarding de novo hepatocellular carcinoma, there's really a lot of data now showing very convincingly that there is no relationship between treatment with DAAs and development of de novo hepatocellular carcinoma. It's been clearly shown that it reduces the development of DAAs. In terms of aggressiveness of the hepatocellular carcinoma, there are even some recent studies that I was looking at just recently, suggesting that there may be the cancers that develop afterwards may be more aggressive. But again, overall, I think the evidence points towards a lack of effect in terms of the aggressivity of the hepatocellular carcinoma. And in terms of timing, which I think is really the most difficult question, because there is data showing that the response rate to DAAs is lower if you are in the presence of a hepatocellular carcinoma. Thus, you should wait for the hepatocellular carcinoma to be treated and then start DAAs. At the same time, there is clear data, for instance, in patients on the waiting list for liver transplantation, there is clear data that if you treat these patients before or even while they are being treated with local regional therapies, TACE or radiofrequency or whatever, treatment with DAAs improves
the liver function. And in that sense, it reduces or it enhances the possibility to receive these local regional therapies. And then in doing so, the patient can be treated and the dropout from the waiting list because of tumor progression is lower. So I think we need to look at many covariables before deciding when we treat. I like to treat in general if the patient has portal hypertension and has a cirrhosis which is a little bit on the right, a little bit more advanced. I like to treat with DAAs even before administering local regional therapies, or perhaps even when they are organizing, because they are slower. In radiology, it takes perhaps 2, 3, 4 weeks to start doing radiology treatments with local regional therapies. So I start treatment very rapidly, and then perhaps when they start the radiological therapies, I am pretty sure that there's like nothing that can reduce the opportunity, I mean, that can impact and they can have suddenly decompensation due to their liver disease. I don't know, Jeff, what do you think? You know, I tend to agree with everything Marina said. Certainly the question of de novo HCC you can discard. We reduce the risk of de novo HCC in cirrhotic patients by about 70%. The question around aggressiveness, I think there's still some concerns, but the bulk of evidence doesn't suggest it. And it brings us to a very difficult confluence in these patients, because they often, you want to treat the HCC because that's the most life-threatening issue. But as Marina said, if you treat the HCV, you can improve liver function and you might get a better outcome and tolerance. You're improving the portal hypertension. So that's an important factor as well. And thirdly, there's sometimes consideration of transplantation as well. So I personally think that in experienced units, we kind of weigh up everything and decide whether it's opportune to treat the hepatitis C at the same time as we're going to be treating the tumor. On other occasions, we think it's safe just to treat the tumor. We're satisfied that there's remission from a small HCC like your patient, then treat. It's quite individualized, and I don't think the guidelines at this stage have grappled sufficiently with the fact that there are 3 things to attend to. One is treatment of the HCC, how that's going to be treated, treatment of the liver function, treatment of the hepatitis C virus, and considerations subsequently. But in the broadest terms, I agree with Marina and her experience with this. So you've got to weigh it up and think how you maximize benefit to the patient by treating all 3 of those conditions. Okay. Yes, thanks, Leila, for the invitation. I agree with both with Marina, Dr. Dusheiko. So the evidence of the novo HCC has decreased a lot, and we know now that DA treatment actually decreases the rate of HCC after sustained virologic response. So I agree with that. In this patient in a patient who is child A has a normal liver function, we usually here treat first the tumor and right away started treatment for HCV. Can I ask something to Dr. Dusheiko and Marina? I was just reading the Asian Pacific statement from last year, and they still they suggest that patients who do not have advanced fibrosis and have sustained virologic response should still be screened for HCC after sustained virological response. It's something that I was a little bit intrigued. So I don't know what you think about this statement. I think the data, at least from huge multi-center studies, large registries, I would say in Europe and the United States, and South America, Australia, I think
it really does show that patients with mild fibrosis, no fibrosis, even F2, the probability of developing a cancer is extremely, extremely low. But I must say that the problem that we are seeing is that we are now having patients who are like perhaps 8 years from treatment with the new DAs, perhaps at the time. And these patients, at least that's what we are seeing now, is that they develop obesity, they develop a NASH on top of a disease that was perhaps an F2 at the time, but perhaps we did not really do very well at determining the exact fibrosis that these patients had, because our tools to detect fibrosis, I think, are not perfect, none of them. And now they have other causes of liver disease progression. So I think I would not continue to do screening ultrasound to these patients, but I would make sure that they don't have additional causes of liver disease that may make these people progress in terms of their fibrosis. Então, acho que o pessoal já comentou, o André também já comentou. Eu só queria tecer algumas considerações e depois eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Marina. Bom, evidentemente, esse é um caso de sucesso, dada a idade do paciente, né? Na verdade, ele tinha 79 anos e eu acho que a dúvida que fica para todo mundo é se nessa idade você submeteria esse paciente a uma ressecção hepática, né? Ele já tendo 79 anos de idade, apresentava comorbidades. É claro, foi um sucesso o procedimento, né? Ele foi a um bom cirurgião com experiência e isso contribuiu, sem dúvida alguma, para o sucesso do procedimento. Então, a dúvida que fica é se esse paciente, nesta idade, com comorbidade, cirrótico, apesar de não ter uma hipertensão portal evidente, se ele não deveria se submeter a um tratamento local, tipo ablação com radiofrequência ou quimioembolização, em vez da ressecção. Porque esse é um caso de sucesso, mas você tem vários outros, né, com quase 80 anos de idade ou mais, que muitas vezes essa não é a conduta que nós faríamos. Então, eu gostaria de discutir esse aspecto, seria muito importante. Eu acho que a vigilância tem que ser continuada. Eu faria uma vigilância cada 6 meses, tá? Inicialmente com ultrassom e, evidentemente, também com ressonância magnética para se detectar qualquer recorrência. E se houver recorrência, aí fica a dúvida, né? Qual é a terapia que nós vamos aplicar a este paciente? Então, me gostaria também, doutora Marina, de saber qual é a conduta em seu serviço em pacientes que têm uma idade mais avançada e que têm um hepatocarcinoma. ¿Cuál es la conducta? ¿Es la resección o la terapia local? Nosotros es cierto que presentamos todos los casos en un comité de tumores donde están los radiólogos, los cirujanos, los hepatólogos, los oncólogos, y a mí me parece que este caso estoy totalmente de acuerdo. Nosotros seguramente hubiésemos indicado radiofrecuencia, posiblemente, o incluso radioembolización, que ahora están haciendo mucho. Posiblemente, en función de la posibilidad por parte de los radiólogos de poder tratar el tumor. A veces no pueden hacer la radiofrecuencia, pero sí que les es más fácil la radioembolización. La quimioembolización realmente, como no es curativa, yo la siempre como última alternativa si los radiólogos no pueden acceder a otras técnicas ablativas que sí que son curativas. Es verdad que presentamos todos los casos. No me acuerdo, pero a veces si el tumor, que no recuerdo ahora en la imagen del TAC, si el tumor es muy periférico, como un champiñoncito ahí muy periférico, muy fácil de resecar quirúrgicamente, pero muy fácil, porque es de estos que ellos hacen un pequeño corte, entran y con mucha facilidad hacen una pequeña... Entonces, y si el estado del paciente es muy bueno,
con 79, 80 años, a lo mejor se meten los cirujanos, pero de forma general iríamos a terapias locorregionales radiológicas. Concordo. Muchas gracias, doctora Marina. Nós temos, we have two questions from Dr. Letícia Nabuco from Rio de Janeiro for Professor Dusheiko. She asked if the patients with low viral and elevated ALT has metabolic syndrome, are you sure that fibrosis observed is related to HBV? If yes, do you indicate treatment? Can you, okay, your microphone's up, okay. I think it's a good question, and it's not uncommon. Essentially, probably the fibrosis in such a patient with a very low HBV DNA, less than 2,000 or even lower, is related to the metabolic syndrome. But if the HBV DNA is hovering at around 1,000, 2,000, and there's evidence of hepatitis B replication, I might be tempted to treat that patient because it's relatively easy, and at least you removing one risk factor, the hepatitis B replication, while you try and deal with the NASH and reduce the risk of HCC from NASH. So I think it's a good question. It's not uncommon. If the HBV DNA concentration was extremely low, in the hundreds, I might not treat the hepatitis B, but if it was hovering between 1 and 2,000, I might treat. Okay, Letícia, can you wait for the next question when Rosângela presented the HBV case? And if the audience or debaters and they have any questions, could you do it now? Because I have to pass for the second case report, please. Oh, just one comment, Leila. If it was today, probably this patient would be treated with sofosbuvir, velpatazine, voxilaprevir, or sofosbuvir in GP, perhaps, right? With or without ribavirin. Agree completely. I was gonna, yes. Right now it would have been the treatment. Although there was no rush, but I would have treated with the triple therapy, yes. And for 12 weeks. And yes. Queria só fazer comentário rapidinho, Leila, enquanto a Rosângela prepara aí. Esse tratamento realmente foi feito estendido, André, porque na época se baseou no guideline de 2016, né? E agora de 2018 realmente coloca o tempo menor. Na época a gente ainda tinha poucos dados. E com relação à radiofrequência para esse paciente, em tumores menor que 2 centímetros, a cirurgia radiofrequência tem o mesmo resultado em relação à sobrevida, mas como a lesão era maior que 2 centímetros, eram 2, e era um acesso fácil para a questão cirúrgica, por isso que foi optado a cirurgia e o paciente evoluiu bem. Mas foi discutido, sim, a questão da radiofrequência para ele. Okay, I think you could pass to move to the second case report. Welcome, Rosângela Teixeira from Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. Rosângela is full professor in hepatology. It's a pleasure to have you here once again in the Hepato Pernambuco 2020. Boa tarde a todos. Leila, muitíssimo obrigada pelo seu honroso convite para apresentar o nosso caso clínico. Quero te dar os parabéns por mais esse super evento, esse sucesso, e dizer-se da nossa alegria de estar participando dessa nova experiência, desse novo tempo. Muito obrigada e parabéns aí pelo seu sucesso. Dr. Dusheiko and Marina, really nice to see you here. It's a pleasure for us, and it's a pleasure for me to discuss with you our case, our clinical case. Colegas Francisco, Marcelo, Rosa, um prazer ver vocês aqui e muito obrigada aí por estar compartilhando com a gente esse caso clínico. I also need to say to Dr. Dusheiko and Marina that we will continue to present the slides in English and speak in Portuguese. But feel free to stop in
to do any questions during the presentation. Feel free to do this, okay? Thank you. So I will share the screen here. Ok, então esse é um caso clínico que a gente vai buscar discutir com todos aí a respeito desse novo guideline. Vou tentar colocar um pouco da nossa experiência com esse caso clínico e tentar adaptar essa discussão com esse novo caso clínico, okay? Com o novo guideline. Então, trata-se de uma paciente feminina de 34 anos, dentista, casada, nascida e residente em Belo Horizonte, que em 2013, por ocasião de uma doação de sangue, ela apresentou um exame HBsAg positivo. Então, há 7 anos, quando ela tinha 26 anos, uma paciente absolutamente assintomática e sem nenhuma história pregressa relevante. O que chamou a atenção dessa paciente é que vários membros da família foram confirmados positivos após o caso da paciente que a gente chamou aqui de index case. A mãe em tratamento de hepatite B, 2 irmãs em tratamento de hepatite B, o avô, ele faleceu por cirrose vários anos atrás, não foi possível recuperar o status de HBV, e um tio com HBV e HCC que faleceu há 8 meses atrás. Bom, os exames iniciais dessa paciente em 2013, portanto, exames lá do Hemocentro, mostraram uma paciente HBsAg positiva, HBe negativo, anti-HBe positivo, anti-S negativo, anti-HBC total positivo, IgM negativo e uma carga viral baixa. Todos os outros testes para doenças infecciosas autoimunes foram negativos naquela ocasião, e os exames de função hepática iniciais, então, portanto, em 2013, mostraram uma função hepática absolutamente normal, bilirrubinas normais, aminotransferases normais, função renal preservada, a fosfatase alcalina normal, gama-GT normal, plaquetas altas e o RNI normal também. Bom, então, considerando essa paciente, nós acabamos de ver a apresentação aqui do Dr. Dusheiko, que mostra essa nova classificação proposta pela ISO. Então, naquele momento, a gente poderia classificar essa paciente como uma paciente com infecção crônica pelo vírus B, e na antiga terminologia, uma paciente portadora inativa do vírus V, visto que é uma paciente HBe negativa, a carga viral menor que 2.000, a LT normal, e todos os exames de função hepática estavam preservados. Essa paciente vem sendo acompanhada no nosso serviço por 2 vezes a cada semestre, por 2 vezes ao ano, e a gente tem aqui, então, um painel evolutivo desde 2013, eu selecionei aqui um exame por ano até 2019. Então, o que a gente vai observar é uma oscilação de carga viral, né? Às vezes, agora, a partir de 2018, tendendo a uma elevação importante, uma oscilação também de ALT, mantendo HBeAg negativo e mantendo os ultrassons de rastreamento absolutamente normais. Então, se a gente observar os níveis de ALT, de acordo com todos os guidelines, a gente vai ver um HBV-DNA acima de 2.000 a partir de 2018, embora ele não persista durante todo o tempo elevado. Então, a gente vê em 2019 uma elevação bem significativa dessa carga viral, quando a gente compara, por exemplo, com uma evolução antes de 2018. O doutor Dusheiko acabou de comentar na sua apresentação e esclareceu alguns pontos para nós a respeito dos níveis de ALT. Então, a gente vai observar que são 2 pontos de corte distintos, como o doutor Dusheiko já apresentou, pela Associação Americana do Guideline de 2018, que ele coloca o ponto de corte de 19 a 25, e a LT elevada seria acima de 2 vezes esse ponto de corte. Então, se a gente considera o guideline americano, nós vamos ter elevação de ALT dessa paciente
ao longo do tempo, e a partir de 2017 principalmente. E se a gente considera o guideline europeu, que a ALT elevada seria acima do ponto de corte de 40, a gente vê que já em 2014, essa paciente apresentava alguma tendência à elevação de ALT. Bom, diante desse quadro e devido a essa oscilação que a gente observou nos exames, na falta da elastografia hepática, em 2019 foi discutido com o grupo e foi optado por realizar a biópsia hepática. Então, nesse retorno, a paciente volta com uma carga viral, isso aqui 3 meses após essa carga viral realizada aqui. Então, após 3 meses, uma carga viral bem mais baixa do que a primeira, que a gente observou em 2019. Agora, a ALT absolutamente dentro dos parâmetros normais e uma paciente com uma biópsia representativa, praticamente uma leve inflamação e sem fibrose. Bom, então, a gente considerando essa paciente, esse quadro clínico, o que a gente observa? Que o HbEAg dessa paciente é persistentemente negativo, mas o HbV ele varia ao longo do tempo, a ALT também varia ao longo do tempo, a doença hepática, pela biópsia hepática e pela função hepática é absolutamente preservada, então ficamos entre uma paciente portadora inativa e uma paciente ou uma infecção crônica pelo vírus B ou uma hepatite B crônica. Esse gráfico faz parte aqui do guideline da ISO, apresentado pelo Dr. Dusheiko, e o que a gente observa aqui é que a paciente, vamos dizer, ela está nessa fase, ela estaria inicialmente nessa fase 3, embora bastante jovem, né, aqui com 32 anos, que é o momento da fase 3 da infecção crônica e que a ALT e o HbV são mais estáveis. Mas o que a gente está observando é que mesmo com 34 anos, a paciente vem evoluindo com essa oscilação de ALT e oscilação de carga viral, sugerindo, então, um comportamento mais característico da hepatite B crônica do que da infecção crônica pelo vírus B. Então, fazendo uma síntese desse caso, uma paciente de 34 anos, com 8 anos de acompanhamento, hepatite B é uma infecção por um vírus mutante pré-cor ou cor-basal, uma história familiar importante de cirrose, de carcinoma hepatocelular, o tio. A ALT vem flutuando ao longo do tempo, de normal a leve, e a HbV também flutuando com uma tendência mais recente à elevação acima de 20.000, e uma biópsia na vigência dessa carga viral alta, mostrando para nós... Então, diante desse quadro, eu fiz algumas perguntas para a nossa discussão. Primeiro, podemos considerar que essa paciente está saindo de uma infecção crônica para uma fase 4 de hepatite B crônica, embora a idade dela, a gente sabe que ela é uma paciente bastante jovem para essa evolução para hepatite crônica, de acordo com a história natural da hepatite B. Será que o HbSAg quantitativo ou o genótipo não disponíveis no nosso meio teriam alguma utilidade para a gente definir melhor essa fase virológica da infecção ou até mesmo nos auxiliar na questão do tratamento? E uma questão importante que o Dr. Dusheiko já abordou, qual seria o ponto de corte de LT mais adequada para que a gente utilize na nossa prática clínica? E, enfim, o que eu gostaria de discutir é a questão de que devemos tratar essa paciente considerando a evolução e ou até a sua história familiar. Supondo que essa paciente não tivesse história familiar de HCC, será que a gente deveria tratá-la nesse momento ou agora tratamos porque ela tem essa história familiar de HCC e o que está de acordo com os guidelines? Eu gostaria de agradecer e iniciar, então, a discussão do caso. Muito obrigada. Did you want me to comment, Yes, Rosângela? please, Yeah. Thank you very much. I think that's a very illustrative case. And I couldn't understand it all. I saw what was on the slides, but if you're asking me
Does this patient warrant treatment? I would say, without doubt, she warrants treatment. With your careful annual follow-up, you have demonstrated that this patient has declared the disease. Although she had a low HPV DNA concentration of 583, later on it was 26,000. So I think that patient has declared herself. That's the first point. Secondly, I think we should have a lower threshold for ALT. And in that respect as well, if you took 25 as being true normal ALT for a female, she has declared herself with ALT that became elevated. Thirdly, she has this very strong family history, as you pointed out, of hepatocellular carcinoma or cirrhosis, or both. And fourthly, I think that we should take the attitude that we're not treating for advanced fibrosis. We're beyond that now. The drugs are not expensive. We are not using interferon largely. They're well tolerated. We're treating to prevent cirrhosis. So the fact that she has F0 on a biopsy would not deter me from treating on the basis of the HPV DNA fluctuation she showed and the ALT that she's reached. I would offer her treatment, and I would think that I could use new biomarkers as well. I think that in time we will get good high standardized throughput assays for pregenomic RNA, which is a very good marker of transcription from cccDNA, or hepatitis B correlated antigen, also quite a good marker for ongoing transcription. I think patients like this, who are E negative with fluctuating DNA, will have levels of pregenomic RNA or correlated antigen which show ongoing transcription, and we should treat until they reach very low levels. And then we know we're left with only surface antigen coming from integrated viral genomes. By treating, we're preventing further integrations, we're preventing inflammation, we're preventing the selection of a clonal lineage of hepatocytes, we're preventing mitosis. I would treat. You may one day be able to stop the nucleoside analogs. You may one day be able to add further treatment to cure her. But if you're asking me, would I treat her? I think she's very illustrative. I would treat her. Ok, thank you very much. Colegas, o que vocês acham? Francisco, Francisco tem uma grande experiência, gostaria de te ouvir. Marcelo... Vamos ouvir a doutora Marina. Ok. A doutora Marina ainda está com a gente? Sim. Ela não vai falar? Marina. Yo estoy, en esta paciente en concreto, creo que el profesor Dusheiko lo ha resumido muy bien. Yo creo que esta paciente tiene, y como la ha seguido tan bien, porque en mi hospital esta paciente, si la vemos al principio 2-3 veces cada 3 meses y está con transaminasas normales y carga viral bajo, seguro que solo la seguimos una vez al año. Seguro, estos pacientes los vemos una vez al año. Si no hubiésemos hecho el seguimiento que has hecho mucho más estricto, con más visitas, no hubiésemos detectado estos flares que tiene. A mí esta paciente es una paciente con una hepatitis crónica anti-E positivo y la trataba por las razones que ha dicho Dusheiko, para evitar el desarrollo de hepatocarcinoma, sobre todo, le quedan muchos años y tiene historia familiar, y para evitar también la transmisión del virus a otra... Tenemos una familia que están todos infectados, se han ido todos infectando unos con otros, y hay que parar un poco también la transmisión. Yo no tengo ninguna duda también que esta paciente la trataría. Marina, ¿cuál droga preferiría para tratar a paciente? Yo a esta chica la trataría con entecavir. Ahora mismo no me daría... Yo creo que es verdad que, que la tasa de resistencias es 0, muy pequeñito a muy largo plazo, y esta chica puede estar muchos años, pero yo sí que la trataría con entecavir. Es posible... a mí el tenofovir es una alternativa también buenísima, pero con los problemas a largo plazo a veces de huesos, pues tengo un poquito más de ahora
para empezar posiblemente con entecavir. Marina, o problema é que esses pacientes no Brasil, eles têm indicação de tratamento com tenofovir e não com entecavir. O entecavir é reservado para pacientes com outras comorbidades. Nesse caso, você usaria com tranquilidade o tenofovir numa paciente com 34 anos? Rosângela, traduz depois para o professor Dusheiko, por favor, que eu traduza para ele poder participar também. In Brazil, Dr. Dusheiko, in Brazil, we have only tenofovir to treat the patients with this history, with this case. Would you treat the patient, the young patient, 34 years old, with tenofovir, as in Brazil is the guideline, or would you treat with another drug, for example? Our concern is about tenofovir in a young patient, and as she is HBV negative, we know that we will have to treat for a long time, is our concern. What do you think? Rosangela, I think it's reasonable to start tenofovir. Sooner or later, we will have generic TAF. I mean, there are several Indian generic companies producing TAF, and it will be a low cost. It is a limited amount of time that tenofovir alafenamide TAF will be excessively priced, which is a better drug in terms of bone and renal safety. So she may have to have tenofovir for a few years, perhaps 5, but sooner or later, I think all our patients on tenofovir, we will be able to switch to TAF. Like you, we cannot use TAF at the moment. It's too expensive, but it's not sustainable. It will come down in price. I think it's not unreasonable to start tenofovir. Yeah, okay, thank you. Posso comentar? Sim. I'll speak in English because of Dr. Dusheiko. So I think this was a very nice case, very well-chosen case, because it has features that would favor treatment and features that would put her in the gray zone and would not favor treatment. But as everybody has stated, and as Dr. Dusheiko has stated in his lecture, this patient had high levels at some point of HBV DNA. She has a family history of HCC. So when you put everything together, even if she doesn't have fibrosis, she has F0 at biopsy, even having F0, I would treat this patient. And yes, we would use tenofovir. And I can't remember, although this patient is young and might be suitable to use for peginterferon, I can't remember to use peginterferon for a long time here. So we don't use anymore peginterferon for HBV patients, even young patients. So we use here our drugs. So I would treat this patient as well. Okay. It almost begs the question that the only patients we should really be leaving untreated are the patients who have E-negative disease, DNA less than 2,000, ALT less than 35 or 25 for males or females, and a confirmatory fibroscan showing a very low reading. It's almost the only group we could be considering to leave untreated, and we should really be treating everyone else. And certainly this patient, it would mean there are not so many gray zone patients where we argue about treatment. The only ones we need to leave untreated. You could use other markers like HBsAg quantitative, if that's very low, less than 1,000, together with DNA less than 2,000, absolutely normal ALT. You know those patients have a very good prognosis. And I think in future we'll use pregenomic RNA if that's very low. Suggests in fact most of that surface antigen is coming from integrated viral genomes. There's not much replication. But I think we should be thinking about getting to the point that there's just this group of patients that we leave untreated, the inactive carriers or HBV infection, and everyone else needs serious consideration of treatment. Marina, did you treat with tenofovir in Spain or only in entecavir now? No, we have option for the 2 drugs, but the TAF, we don't have only access for very specific population. Patients that have already developed complications from tenofovir, and it's very difficult. So as Jeff was saying, in Spain,
that patient, I would treat her with entecavir right now. And we don't have problems in terms of treating with entecavir or tenofovir. Yes, with TAF. But I wanted to just say one thing that I said in Spanish, but I think, Jeff, what you said, I think this case is very illustrative, because when we have an inactive carrier, and I have to say, in my practice, we have so many patients that we test that patient, perhaps when we diagnose, then 3 months later, at 6 months, and then at 1 year. And then the patient is categorized as inactive carrier with, as you said, very low transaminases, low virus, low S quantitative. And then we only see the patient once yearly. And I think this case illustrates that some cases you may miss these perhaps flares in viremia, perhaps not that high as Rosângela was saying. I mean, I was very surprised to see these very high levels and then there's very low levels. For me, that's not something that, but yes, some degree of fluctuation to perhaps greater than 2,000 or perhaps even, so I think there is a place perhaps to do more, I don't know, what do you suggest in terms of the monitoring? Can I ask you one question, Leila? Yes, I have a few minutes to be closed but it's very interesting talk. Okay. Sorry. I would like to ask you, Dr. Dusheiko and Marina, are you still using PEG interferon to treat hepatitis B? In any case? Perhaps an E-positive patient, young patient, E-positive, but anti-E, the case that you're presenting, even if she's young and with, I would not treat her with PEG interferon. Likewise, we just use it in Delta if we see patients with hepatitis D, because it's all we've got at the moment, but we don't hardly ever use it for E-positive, E-negative patients. Okay, thank you very much. Muito obrigada, Leila. Agradeço muito a oportunidade de apresentar o nosso caso. Thank you, Dr. Dusheiko and Marina and colleagues. Pleasure. Show. Francisco, você tem alguma pergunta ainda para fazer, para a gente acrescentar? Eu preciso, infelizmente, finalizar em 2 minutos. Não, eu concordo. Acho que a colocação interessante é a gente pensar assim, embora tenha sido bastante ilustrativa a biópsia que a Rosângela conduziu, né? Ela não ajuda, acaba não ajudando na decisão, porque a decisão já estava tomada, né? Essa paciente já tinha indicação de tratamento por conta da flutuação da carga viral e das transaminases. É interessante para a gente conhecer melhor o paciente, mas no final das contas e com a tendência de expansão do tratamento para evitar complicações mais tarde, e com todo esse histórico familiar dessa paciente, não tem a menor dúvida de que deveria tratar. E em relação à medicação, eu acho que essa coisa de no Brasil ter sido assumido o tenofovir como uma droga de primeira escolha, né, passados mais de 10 anos que a gente tem experiência com essa medicação, eu acho que hoje a gente já está mais tranquilo para usá-la e sabemos que essas complicações ósseas e renais, pelo menos no paciente com hepatite B, que não é como o paciente com HIV, que tem outros remédios tomando, outras comorbidades, a gente consegue conduzi-los com segurança, né? E é lógico, se houver alguma complicação nesse sentido, você pode trocar para entecavir. Então, eu não teria preocupação em iniciar o tratamento dessa moça com tenofovir. Leila, dá tempo de uma pergunta rápida ou não? Sim, sim. One question I'd like to ask the panel. Do you perform densitometry before treating with tenofovir at any time, at any patient, or never? We tend to do a baseline bone mineral density. It's not difficult to do, and it does give us the baseline. And certainly for the middle-aged and older patients, it's useful to see any decline because it can sometimes give us a justification for the National Health Service to switch those patients to TAF. Occasionally we can demonstrate a decline and we can persuade them. It's not easy, and some patients have had to pay privately for TAF on the basis of a change in BMD, but we do a baseline.
Okay, I'd like to say thank you very much indeed for the speakers, especially Marina and the Professor Dusheiko, and all my colleagues from Brazil, my co-chair Francisco Souto, Rosângela, André, Rosamar, and I'd like to say that you have 128 persons participate for this webinar Liver Talks today. And also I'd like to say thank you very much indeed for Brazilian Society of Hepatology, Yellow July from hepatitis on our using special for Varaldo, representing the ONGs in Brazil, and Laís from our organization here, NAP, and also for my close friend, Jarbas Barbosa, now is a vice director from the Pan-American Organization of Health. It's my great pleasure to have you all together. And I'd like to announce it for the next talks that's next week. It will be in liver transplantation versus ACC resection. Will be 6 p.m. because the time is for the surgery is much better at that time. Thank you very much indeed. And also I'd like to say my grateful to my team from Liver Institute, especially Valesca, that's coordinator for the viral hepatitis outpatients, and also Daisy Arosha, that is responsible for the tumor outpatient as well. Thank you very much indeed for the organization, for the sponsors, and also for my Liver Institute that now is needing help for the, if you want to have some donation, there's in the QA here, the code to give some donation for our COVID campaigns. Thank you very much indeed. See you next time.